Bro, Jimo ikikudinya hadi unazima hapo, una buy ina sell, una sell ina buy. Unaongeza lot size ndio inakufunza saa character development bana. Leo tunamaliza hiyo mchezo mzee. Ndakupatia setup moja ya G wenye utakuwa unanyorosha nayo G hadi na T. The only strategy you need to kill G bana. Sikusikizi ati pia ni ngumu, hakuna pia ngumu. Ni ati bado hujapangwa na kwa hii video na kupanga. G ni pesa tupu ukishajua vile inaishia. Leo na kushow setup yangu safi yenye natumia over and over and over and over. Na pia wewe mwenyewe utaweza kuireplicate kwa sababu ndakupeleka step by step. Hakuna indicators 100, no guesswork, no bots, no kubahatisha kama kubet. Sasa tatumia time frame 3 peke yake. Kutumia more than time frame 3 naombianga ni kierere. Already hivi ni kama tunafanya top down analysis. So ukianzia kwa daily unaongeza trade yako probabilities mingi cause utakuwa sasa na confluence mingi za kuconfirm trade yako. Na kawaida tukianza kutrade nataka tukue tunaanza kwa a bigger time frame. Our big time frame kwa hii case tatumia the daily time frame. So tukiingia kwa the daily time frame, kitu ya kwanza nataka tu identify nini? Direction. Tunataka kuona hii market inapanda ama inashuka. Kwa sababu kitu nataka mfanye, nataka muavoid market zinafanya nini? Market zina consolidate. Market basically haina direction, ujui kwenye inaenda. I want you to stay away from such markets. Nataka tu kuna trade hii pattern ama hii pattern, kwa sababu hii pattern inatuonyesha market inashuka na hii pattern nyingine inatuonyesha market inafanya inapanda. Basically market structure iko bearish hapa na hapa market structure iko bullish. Nataka uavoid a consolidating market structure. Basically structure haina direction. So ukishaingia kwa daily time frame yako uone market ina make lower lows, lower highs, lower low, lower high, lower low, automatically nataka ukuna program brain yako mimi leo ni seller, no matter what ama seller. Na ukiingia kwa market upate market ina make higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, automatically program your brain leo ama buyer. Leo sitaki story nyingine. Leo nataka tu kubuy hii market. Kumbuka most strategies zenye umekdo mingi zinakuanga za trending markets. Yes. Ukianza hapa ku trade reversals, especially kama wewe ni beginner, utalia like you don't want to catch falling knives. Unataka kujialign na market, uende na market kwenye inaenda. Usitry kuifight. That is what I'm trying to tell you. So, ukisha identify market kwa your daily time frame, upate yes. For example, acha tutumia bullish scenario. Ukishapata market ina make clear higher highs na higher lows, higher highs, higher lows, higher high. Swali yako ya pili kwa the daily time frame inafaa kuwa my point of interest iko wapi ama hiyo trade naingilia wapi. Na kawaida mnajua kwa hii channel si trade nini? Si trade supply and demand. So, kitu ya pili after identify direction nataka identify nini? Supply ama demand yako. On this example, on a bullish case, identify where your demand is. Tukifanya nini? Immediately tumebreak hii structure hapa. Immediately we break this structure tukiwa hapa, that is when nataka ujiulize who is my demand. Kisha identify demand yako, chora demand yako. On our case ndo hii demand. Kumbuka demand is the last bearish candle of this move. Sitakangi kuicomplicate any further than that. Wait, after candle ya mwisho ya red ama your last bearish candle of this move, alafu highlight it with a box, alafu extend. Ukiwa hapo utakuwa unangoja price ikuje ingie hapa ndani. Ikishaingia hapa ndani, that is when tunaenda kwa H1 time frame yetu kuangalia behavior. Na kama niona bearish scenario, tukipata market clearly na make lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, tunajua automatically sisi ni sellers. Tukio sellers, kumbuka tunataka tuko interested kusell nini? Supply zones peke yake. Who is our supply kwa hii case? A supply candle is the last bullish candle of this move. Usiisahau hivyo tu, complicate further than that. Wewe kuja tu kwa unaona hiyo move yenye li break structure, si tungekuwa hapa. Nataka uangalie hiyo leg nyingine. Kwa hii leg ujiulize which is the last bullish candle. Ukishapata the last bullish candle, highlight it with a box alafu extend that box. So utakuwa hapa. Sasa ngojea price ikuje iingie kwa point of interest yako, which ni supply yako. Price kisha kuja tu ingia hapa ndani, that is when we want to move to our H1 time frame. So let's assume on this bullish scenario tulikuwa hapa. Tukiwa hapa market ikarudi ikaingia kwa zone yetu. After imeingia kwa zone yetu nataka tuingie kwa H1 yetu.
Kwa H1 sitaki hata tu complicate vitu mingi. Hapana, si already tuko hapa ndani. Price is inside here. So hapa ndani we want to look for a buying pattern. So tukiwa hapa ndani si tutakuwa tume drop down basically kwa H1. Nataka kwa H1 to identify behavior hiyo market hapa ndani. Na kwa language nyingine nataka H1 tuangalia market structure hapa ndani inafanya nini. That is all we are going to do kwa H1. For example, tukiwa tumeingia hapa ndani on this bullish scenario, market kawaida si ilikuwa inashuka, kumaanisha kwa H1 yako itakuja kama inafanya nini? Kama ina create lower lows, lower highs, lower lows. Naona, in short itakuwa bado kwa aka downtrend. Hivyo ndio itakuja kwa H1. So behavior H1 kawaida tunajua itakuwa on a bearish sentiment ama on a bearish trend. That trend ndo basically tunataka iishe. Tutajua je imeisha by a break of structure, ile pattern yenye tu tumeishi kuimba, pattern yenye tuna trading hapa. Basically tutangoja hiyo market sitakuja kama ina make lower lows, lower highs, lower lows. Tunataka hii trend invalidate hiyo. Ita invalidate aje? Hii high ikibreakiwa. So hiyo market itatoka hapa ibreak hiyo high. Si hapa tuko na new high. Tukiwa na new high, nataka tufanye the same thing yenye tumefanya kwa daily time frame. To identify demand yetu kwa H1 yetu iko wapi. Demand is the last bearish candle of hii leg ama hii move. Unaichora, una extend box, unaichora box around it alafu una extend. Si tutakuwa hapa. Sasa ngoja price ikuje iingie kwa demand yetu. Ikishaingia kwa demand yetu, tunataka ku-identify sasa behavior hapa, lakini sasa kwa M5 time frame. Immediately tumeingia kwa demand yetu, we drop to M5 time frame. M5 sasa tutaenda kutafuta nini? Entry yetu. It's as simple as that. And on a bearish scenario, let's assume tulipata basically hii pattern. Market ilikuja kwa daily time frame yetu, ikabreak hii structure, ikakuja ika create hii low. After ku create hii low, hapa si ndio tulijiuliza supply yetu iko wapi? Tukachora supply yetu. Let's assume price ilikuja ikaingia kwa supply yetu. Vile iliingia kwa supply yetu, si ilikuja kama inapanda. So itakuja hivyo kwa H1. Kwa H1 kutakuwa na this bullish trend. Market itakuwa inafanya nini? Higher highs, higher lows. Higher highs, higher lows. Basically itakuwa on an uptrend. And that uptrend is what nataka ku identify imeisha. Tukiwa wapi? Tukiwa hapa ndani. Kumbuka price vile iliingia hapa kwa daily time frame, that is when tulifinya H1, that is when we switched to H1 time frame. Kwa H1 time frame price itakuja kama ina make higher highs, higher lows, higher highs. Lakini sasa we want that to change. Ikuje ifanye nini? I break market structure ama change your behavior. Hapa ndio ina break nini? This last low. After tume break tukiwa hapa hivi chini, officially tunajua H1 tushakuwa nini? Tushakuwa sellers. H1 sasa ishafuanana na nini? Ishafuanana na the daily. So tukiwa hapa hivi chini nataka tujiulize our H1 supply iko wapi? Kawaida supply is the last bullish candle ya hii move. Tafuta tu candle ya mwisho bullish ya this move before tupate hii move ya kubreak structure. Ukishapata that last bullish candle, highlight it with a box. Ukisha highlight na box, sitakuwa hapa chini basically. Ngojea price sasa ikuje ingie hapa ndani. Ikiingia hapa ndani, that is when we drop down to M5 kutafuta entry yetu. Let's assume on our H1 time frame tuko hapa ndani, right? Hapa ndani niliwaambia tuna drop down kwa M5. Tuseme price imekuja imeingia hapa ndani. Sasa nataka move sasa kwa M5 time frame tukiwa hapa ndani. Kwa M5 time frame unaona hii move imekuja kama inafanya nini? Kama inateremka. Hivyo ndio itakaa kwa M5. Kwa M5 itakaa ni kama a bearish trend. Na this bearish trend ndio tutataka iishe, ndio sasa tufanye nini? Tukue involved kama buyers. Kumaanisha hiyo market itakuja kama inafanya nini? Hiyo market itakuja kama ina make lower lows, lower highs. Lower lows basically already mshatel, that is a sellers pattern. Na hiyo sellers pattern ndo tunataka iishe. Ikishaisha tutajua imeisha, tutajua imeisha by this break of structure. Tunataka market ikuje break your structure basically. Na immediately me break structure, nataka muingie kwa break ya breaker block yenu. That is where I want you guys to take the trade. After breakout yetu basically imekuja imebreakiwa na candle, a candle close. That is when nataka tufinye nini?
buy yetu. Tuweke stop loss wapi? Stop loss tutaweka definitely kwa hiyo low. Tukave hiyo low. For your take profit, nataka wakumbuka hii trade tumeitoa wapi? Hii trade tumeitoa kwa the daily time frame. So nataka take profit yetu. On this case ni on a bullish case. Kumaanisha hiyo ni hii trade hapa. Because this is the bullish pattern. Nataka mchukulie profit basically hapa. So mkisha set stop loss yako kwa M5, nataka sasa uzoom out, sasa urudi kwa the daily time frame. Alafu utafute hii level kwa your daily time frame. That is where I want us to take profit. And on a bearish scenario, for example, kama market ingekuwa imekuja imeingia kwa supply yetu. So kwa H1 tukangoja sentiment change ama structure change. Hapo ika change, tuka break ilo, tuka identify supply yetu. After to identify supply yetu, surprise ilikuja ikaingia hapa ndani. Ikiingia hapa ndani, that is when I want us to go to our M5 time frame. Kwa M5 time frame unaona vile market imekuja? Market imekuja kama inapanda. Kumaanisha tutakuwa kwa ka uptrend kwa M5. Na ndio hii hapa. Market itakuja kama ina make higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Na those higher highs na higher lows ndio tunataka zi change zikuwe lower lows na lower highs ndio tuko involved. Ama hiyo trend i change. Tajua je ime change. Hiyo market itakuja kama ina create higher highs, higher lows. Higher highs sasa nataka tungoje market basically ifanye nini? Ikuje i break structure. Na ikina break structure hapa pia ndio itakuwa ina breakia breaker block yako. Immediately ime break below your breaker block. After tumepata a candle close below your breaker block, that is when I want you to take your selling trade. Nataka uingie sell trade yako hapo. Stop loss nataka ukave kawaida hii high, alafu take profit. Take profit sasa nataka urudi penye ulitoa hii trade. This is a bearish trade. Tulitoa kwa the daily time frame. Kumaanisha ni hii hapa. Nataka tuchukulie happy profit, nataka tuchukulie profit basically hapa. Kumaanisha take profit yako utakuja kusetia kwa hiyo daily time frame. Na entry yako ulichukulia kwa M5. So breaker block ni nini? Breaker block vile nawaambianga kawaida is a failed supply or demand. Watu wenye wajue ku identify breaker block tunachora aje? Ndaacha video kwa description ya the only entry strategy you need. Hapo naongelea pia breaker block. Jua basically kuchora breaker block. It's very very easy. On a bullish scenario, a breaker block is the last bearish candle. Hapa. Unaona tukiwa tunakuja ku make this move before to make the last high. Nataka ujiulize hapa ndani the last bearish candle iko wapi? Ukisha identify, chora box around it. Alafu sitakuwa tume create high. Ngoja surprise kuji close below it. Kisha close below it, take your trade. It's as simple as that. And breaker block on a bullish scenario ni very very simple. Unaona tukiwa tunakuja ku create this last low, hii move kwa hii move. Nataka ujiulize which is the last bullish candle that we created before to kuja to create this last low. Kumbuka price inasonga na red candle, green candle, red candle, green candle, red candle, green candle. Sasa nataka identify the last bullish candle kwa hii move ya kwenda chini. Ukishaipata, chora box kwa candle. Ukisha chora box kwa hiyo candle, ngoja price itakuwa hapa chini. Ngoja price sasa ikuje close above that candle yenye utakuwa ume-highlight. That is basically your breaker block. Ikisha close above that candle yenye utakuwa ume-highlight, tuko na candle nyingine imekuja ime-close, ni kama breakout. Nataka sasa ufanye nini? Umarket execute trade yako. Stop loss kawaida nimekuambia hapa, ukave this low. Alafu take profit nishawaambia penye mtachukulia. Sasa nionyeshe real chart example muone vile kitu ni rahisi, yani kitu ni kama mboga. Sasa tushapitia theory yote step by step, sasa expect basically unajua vile si trade. Unaelewa hii strategy in and out. Sasa ni kuonyeshe real chart examples. Ndio hii kitu ikiingia hapa, ingia hapa na ingia hapa. This is the only strategy you need. Hapa tuko kwa GU na tutaanza na an example of a sell trade. Hapa bila hata story yote tunaona market clearly inafanya nini? Market clearly kwa daily ina make clear lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower low. Kumaanisha sasa hii market iko kwa a lower high phase. Tukiwa tunajua market iko kwa a lower high phase, tuna expect hiyo market itafanya next. Itakuja make a new lower low. So clearly kwa hii market bila kuargue, sisi ni sellers. So kama already tusha identify sisi ni sellers, the second thing yenye tunafaa tufanye nini? Tujiulize who is our supply. Jukumbuka tukiwa sellers, we only want to work with supply levels peke yake. Supply yetu hapo iko wapi? Clearly tunaona supply yetu. Supply yetu tutachukua ndio hiyo. This is our supply.
So kama tuta identify hiyo ni supply by the way is from this blue candle kwa hiyo zone yote. Ni vile sitaki kuchafua chart nikiona chora hiyo zone yote mzima, so ndaichora tu na this other next candle, like ndaichora tu na penye tuko. Kama tunajua already tuko ndani ya demand zone yetu, the next thing tunafaa tufanye nini? Tunafaa tushuke sasa kwa our H1 time frame. Kwa H1 time frame yetu tunaenda kufanya nini? Tunaenda ku identify basically behavior hapa ndani ya structure inakaaje. So to drop kwa H1 time frame tuone price ina behave aje ikiwa hapo ndani. Ndio hii H1 clearly tunaona price inakuja kai inafanya nini? Ina make clear higher highs, higher low. Hapa sasa tuko kwa higher high. Alafu mnaona hii momentum yote, these blue candles are massive. Unaona? So tunakuja kufanya nini kwa H1? H1 kumbuka nimewambia tunakuja ku identify a break of market structure. Basically tunataka behavior ya hii uptrend ibadilike. Tajua je imebadilika. Tunangoja nini? Ile pattern yetu yenye tu nimetoka kuwachorea. Tunangoja kitu kaa hii. Hivyo to break structure hapo, alafu tungoje pullback ingie kwa supply yetu. Ikishaingia kwa supply yetu, to expect market itaendelea kufanya nini? Itaendelea kuanguka. It's as simple as that. This is all we want to look for kwa H1. To play price tuone kama scenario kayo ile happen. Immediately price sasa ishakuwa interesting. Kwa nini? Price ishafanya kenye tunataka. Clearly tulimeka high, tukarudi chini na hiyo candle ya red, alafu tuka create a new high. Alafu ona nini happen? Tumekuja tumeviolate hiyo structure, turning us into sellers. Tukishakuwa sellers tukiwa hapa chini, this is where tunafaa tujiulize nini? This is where tunafaa tujiulize supply yetu kwa H1 iko wapi? Supply yetu kwa H1 clearly naona ni this blue candle. Tukishachora supply yetu which is that blue candle, tunafaa to expect nini? Market itakuja iretest that supply kwa H1. Price ikishaingia hapa, that is when tuna drop down kwa M5 kutafuta entry yetu. Na already kama mnaona isha happen, this blue candle imekuja imeweak hapo ndani. Unaona kuna hiyo week yake, meaning already tuko kwa zone yetu. Sasa tunafaa to drop down sasa kwa M5 tupate entry yetu. So ndo hii M5 actually sasa hata ndio inakuonesha vizuri clearly market inafanya nini. Market iko kwa uptrend, ina make higher highs na higher lows. In short mnaona hii structure like bila hata kuambia, mnaona hii structure is a bullish structure. Tuna break hizi highs, tuna create new highs. So tunataka nini? Tunataka hii trend i-change. Kwa M5 tumekuja kuona hii trend inabadilika na breaker block yetu ikina breakiwa. Kumbuka after breakout yetu ya breaker block, that is when we get involved. So to play price tuone like what happened. Market sasa ishakuwa interesting. Clearly tusha breaker block yetu. Nafaa sasa ku expect to execute trade yako hapa. Breaker block yetu ni gani? Ni candle ya red hapa. That is our breaker block. Immediately price close below this candle kwa sababu this candle is the last red candle before to form nini? E highs. Mnaona after hii red candle clearly hizi candle zingine ni za blue. So hiyo ndio ulikuwa unafaa ku identify. Alafu ngoje price ikuje i-close nini? I-close below hiyo breaker block. Acha ni identify vizuri ni hiyo candle ya red, so msikuwe confused. So immediately price close below the breaker block. That is when nataka market execute. Hapa ndo ungeingilia sell trade yako. Stop loss kawaida nimekuambia cover this high. Kumaanisha stop loss yako itakuwa mahali kama hapa. Alafu sasa take profit, mnakumbuka vile niliwaambia. Take profit, kumbuka hii trade imetoka kwa a daily time frame. So take profit yetu bado tunafaa tuchukulia kwa the daily time frame. So acha tuende kwa the daily time frame to draw hiyo level yenye tutachukulia profit, ndo to extend sasa position tool yetu ya kuchukua shorts. So ndo hii daily time frame yetu. Kawaida nimewaambia mko mnachukulia profit kwa hii structure. Kumbuka hii structure ni gani? Hii structure tuna expect ita break hiyo price kii inakuja create nini? A new lower low. So that is where I want you to take profit, to extend short position tool yetu, alafu tuone vile trade yetu ili play out. Take profit yetu ili smashiwa ama kulienda aje. Jukumbuka already tuko kwa trade. Hii tuli market execute. Hatukutumia buy limit ama sell limit. So take profit yako itakaa kitu kai, stop loss yako itakaa kitu kai. Kumbuka already tuko kwa trade. Nimeweka kwa H1 ndo tuweze kuona vizuri. Acha tu play price tuone nini ili happen.
ndio take profit yetu ilismashiwa as easy as that. Kwa nini? Kumbuka daily time frame ishat confirmia direction, H1 ishat confirmia direction, M5 ishat confirmia direction, hakuna kitu kingine. Acha sasa nionyeshe an example of a bullish market. That was a perfect example of a selling market. Sasa nataka nikuonyeshe example ya pili on a bullish market, lakini sasa hii itakuwa complicated kidogo. Sitakupatia a perfect example kama yenye nimekupatia ya kwanza. Kumbuka market itakupatia textbook setups kila time. Saka mnikisho. So hapa tuko kwa GU kwa daily time frame, na kawaida nimwambie ukishaingia kwa daily time frame yako una identify kitu ya kwanza nini? Direction. Na clearly hapa tunaona direction inafanya nini? Acha tuchore market structure ndio tu identify what market inafanya. Na clearly tunaona hii market inafanya nini? Market ilitoka hapa ikakujika create a lower low, a lower high, a lower low, a lower high, alafu a lower low, alafu a lower high, alafu new lower low hapa, kwa sababu this structure broke this structure. A new lower low, a lower high, a lower low. Lakini ona kitu interesting ili happen. Price ilikuja ika break this previous high, meaning hapa tushakuwa nini? Hapa tushakuwa buyers. So already nikishaona hivyo, kwa hii market mimi hata sitakuwa interested na kusell, because market structure ishaniambia mimi ni buyer. Kama najua the bigger structure ishatu confirmia ni buys, hebu niangalie recent price action penye tuko inafanya nini. After ime create high, ilikuja ika create hiyo low ikarudi chini, alafu ikakuja ikarudi juu na this blue candle hadi hapo, alafu ikaanguka tena na ika create a new low. Alafu kitu interesting ime happen. Clearly hii candle imekuja ime break this recent high, kumaanisha kama tumepata high ime break hiyo, si pattern yetu inatuambia tungoje market ingie kwa demand yetu alafu tuendelee nini? Tuendelee kwenda. This is the pattern that we trade on nini? A break of structure, na hapa tungoje like pullback tuingie trade yetu. Basically this is a higher high, higher low. To expect to make higher high, alafu to expect higher low. Higher high, higher low. That is the flow basically tunaendea ama tuna anticipate. Sasa kama tume create already a new high hapa, where is our demand zone? Our demand zone clearly ni this red candle. Tuchore demand zone yetu. Ndio hiyo. So tukisha identify demand zone yetu, the next thing acha to play price tuone after price imeingia kwa demand zone yetu what happened. Ndio price iko ndani ya demand zone yetu. Niliwaambia price ikiwa ndani ya demand zone yetu, this is where we go to a H1 time frame. Kwa H1 tunaenda kuangalia behavior hii trend basically, ama what really is happening kwa the H1 time frame, especially vile imeingia hapa ndani tumepata reaction gani. Kiangalia hii market basically kwa H1, hii market iko kwa downtrend. Kumbuka niliwaambia kwa H1 utapata hiyo move basically kwa against trend yako kubwa, ama H1 utapata iko against your current trend, kwa sababu hii trend ya H1 ndo tunataka ibadilike. Ikishabadilika, that is when tuna drop sasa kwa M5 time frame yetu kupata nini? Kupata entry confirmation yetu. But for now clearly tunaona market iko, acha tuanzie hapa, market ina make lower lows, lower highs, lower lows. Clearly market kwa H1 iko kwa downtrend. Hata si lazima tuiangalilie mbali, tunaweza tu kuja tuangalie structure yenye imekuwa broken, meaning this was a new low, kumaanisha hii market ilikuwa inaanguka chini. So after basically to create this new low, tunataka kuona nini? Hii sentiment ama hii trend imebadilika. Tutajua je imebadilika by a break of structure. Acha tuone kama tulipata hiyo break of structure tukiplay price. Ndio break of structure yetu ime happen, tume clearly break structure hapo. Umeona? That high was broken. Kama tunajua that high was broken, so tuna expect hii market flow gani tu itafuata? The same flow. The same flow. The same flow. In short, behavior sasa ishakuwa bullish. Sasa tunafaa tutafute nini? Tunafaa tutafute opportunity yoyote kwa easy pullbacks. Na hizi pullbacks zina happen, that is where we are supposed to get involved. Acha tu play price tuone. Price ilikuja kwa demand zone yetu. Demand zone yetu ni gani? Demand zone yetu ni this red candle. Price inafaa ikuje ingie hapa ndani, tuende sasa kwa M5 kutafuta nini? Kutafuta entry confirmation yetu for this buy trade. Kitu interesting ime happen. Market imeendelea na hiyo trend. Tume break a new current high. Kumaanisha market haitarudi huku. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kawaida market structure kisha kuja imake higher high, alafu imake higher low, alafu ikuja imake a new higher high.
we obviously don't want it to break this structure yenye imecreate. Kumaanisha sasa expect market itakuja retest this new structure iendelee kuenda. That is very very important mjue. Kumaanisha sasa hii market atu expect ikuje kwa hiyo demand. Tuna expect market sasa ikuje kwa demand gani? This new demand yenye imeform hapo, that red candle. That is our new demand. So tuna expect market i-retest hapo ndani. Ikisha retest hapo, that is when we go to our M5 time frame. So hii ndio inafaa ikuwe demand yako. So sasa tuna expect market ingie kwa hii demand. Acha tu play price tuone market iliingia kwa hii demand. That is where sasa market imekuwa interesting kabisa. Ona, market ilikujika kuwa na good break of structure, hadi tukaona good momentum candles. Alafu sasa tumeingia kwa demand yetu. Tukiwa hapa kwa demand yetu, that is when sasa nataka tuende kwa M5 time frame yetu. Kwa M5 time frame tunaenda kufanya nini? Tunaenda kupata entry confirmation yetu. Entry confirmation yetu nini? Tunataka tu break a block ibrekiwe tuingie trade. That's simple. Acha tuende kwa M5 tuone price kwa M5 hapa ndani ina behave aje. Kwa M5 clearly hapa tunaona market inafanya kenye tu nimeishi kuambia. Market inakuja kama ina create lower lows na lower highs. Unaziona? Ndio hizi hapa tumecreate a lower low, a lower high. A lower low, a lower high. A lower low. No. Sasa tunangoja basically nini happen? Price ikuje tu close above structure hivyo, na kwa hiyo structure pakuwe na breaker block yetu. Tukishapata hivyo immediately tunataka kufinya buy market execution. Tunataka tu kufinya buy immediately. Hapa sasa ndio una execute trade yako. Hapa sasa ndio unaingia trade yako. Kwa nini? Clearly tumebreak this blue candle with this new blue candle. Kwa nini? This blue candle laka kadogo hapa, that is our breaker block. Unaiona? Hii hapa, this is our breaker block. Kumaanisha after umeona hivi immediately nataka ufanye nini? Nataka uchukue trade yako. Kumaanisha nataka ubuy hapo, nataka uweke stop loss yako slightly below this low hivyo. Kumaanisha stop loss yako inafaa ikuwe kitu kama hiyo. Alafu take profit, mnakumbuka tulitoa hii trade kwa daily. Take profit basically tunataka kuichukua kwa the daily setup. In short ni that week high yenye nilionyesha. So take profit yako itaenda kwa the daily structure. Mtaona hiyo trade vizuri kwa the daily time frame vile inakaa. But basically hiyo high ni hapa. So kumaanisha unafaa kuwa na position inakaa exactly something like this. So acha tu play price tuone what happened. Take profit yetu iligongo. Jukumbuka already tuko ndani ya trade. Already tulifanya nini? Tulishafungua buy already. Immediately that candle closed, tulifungua our buy position. Ndio hiyo trade yetu ilienda straight to take profit. Alafu unajua mnauliza mbona ilienda hivi na momentum. Kumbuka hapo uko na confluence ya time frame 3. Daily, H1 na M5. Already unaambiwa na time frame si moja, si mbili, 3 that tunaenda juu. Tuna buy. That is how you kill Jew like a boss. Na imagine hakuna vitu zingine. Saka hii video imekubamba, like, subscribe, alafu sawa watch next.